काम आसतलें खंयच्या अयोध्येचें आसतलें किंवा आनी वेगवेगळे सरावट जितलो पर्यंतचो पयसो तातूंत भितर घालून तें डेवलप करतना ट्युरिजम प्लस कल्चरल जे आमी स्पिरिच्युअल जे ताका म्हणटात सेंटर आनी तातूंतल्यान रेवेन्यू कसो जनरेट करप आनी तातूंतल्यान इकॉनॉमी कशी ग्रो जातली हाजेर जर वेवस्थीतपणे जर विवेचन करून जर बजेट खंयचें मांडलें तें मांडलेलें आसा ह्या फाटल्या 10 वर्सांनी. आनी म्हणून बजेटाचेर चड उलोवपाक बाकीचे वक्ते उलयतलेच पण बजेट हें आमच्या विचारान भितर सामान्य लोकांच्या भितर एकूच आसता. आमी आयकपाक बसतात आनी आयकतना सुद्दां कितें आयकतात ह्या वर्सा इन्कम टॅक्साचो स्लॅब आसा तो कितलो केला हें इतलींतल्यान आमकां कळपाक जाय. म्हणजे 2 लाखाचेर सुरू जाल्ली ही 2014 2 लाख आशिल्ले इन्कम हॉलिडेज थंयच्यान ते आयज 12 लाख पर्यंत जेन्ना जाल्लें आसा त्या वेळाचेर आमी खूश जाता. जर हांव आनी म्हजी बायल मेळून 24 लाख रुपयाचेर पर्यंत नो टॅक्स हें म्हाका मेळटलें तें जर जालें किंवा ह्या वर्सा जर आनी 1 लाख जर वाडयलो जर जालें जाल्यार हांव खूश. कित्याक लागून कारण म्हाका ह्या 5 लाखाचेर किंवा एक्स्ट्रा वाडयले ताचेर टॅक्स भरपाक पडचें ना. पण टॅक्स वाडयतना आनी लोकांक थाकाय दितना वेगवेगळ्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा त्यो बजेटांतल्यान सकले स्तरा कडेन जर पावपाचें काम जर कोणें करपाचें आसा तें काम हे इन्फ्लुएन्सर आसतले किंवा हे मिडिया आसतले सोशल मिडिया IT आसतले ह्या सकले स्तरा पर्यंत व्हरूंक जाय जेणे करून तें आमकां फास्ट पर्यंत पावता. भारतीय जनता पार्टीचें हेंच काम आसा. अध्यक्ष ह्या नात्यान आयज तुमचे फुड्यान हें आमी जेन्ना मांडटात आनी जेन्ना नॅशनल स्पोक्सपर्सन जेन्ना हांगसर येवन आमकां फुडें तें विश्लेशण करून सांगतले तेन्ना इतलेच खातीर की आमकां तें कळचें आनी सकले स्तरा कडेन कशें तरेन वचपाक जाय ताचे पॉयंटर्स कितें कितले पर्यंत ते पर्कुलेट जातले कितले पर्यंत ताजो व्याप जातलो ह्या खातीर बजेट आसा. आनी ह्या बजेटा खातीर त्या वेळाच्यान सकले स्तराचेर करतना स्टेट लेवलाचेर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान प्रेस घेवन एक शब्द आयलो भितर आमकां कितें मेळ्ळें. खूब केन्नाय पत्रकार विचारता तेन्ना म्हाकाय बीन तांकां सांगूंकशें दिसता गोंयांक कितें दवरला काय म्हणून. बजेट हें केन्नाच स्टेट स्पेसिफीक आसना. बजेट होल एंड सोल हें देशाचें बजेट आसता आनी तातूंतल्यान मागीर आमकां कितें मेळ्ळें तें आमी सोदून काडचें पडलें आसा. आमकां आतां ह्या वर्सा जें मेळिल्लें आसा तें कोकोनटाक किंवा काजू खातीर जें एक नवें इल्ड तयार करून नवी बाजारपेठ नवें ग्रो जावपाक एक जो व्यास मेळ्ळा तो 4 स्टेटीकी मेळिल्लो आसा. नॉट ओन्ली गोवा कारण कोंकण बेल्ट आसा तसो. हाजेर बारीकसाणेन अभ्यास करतना एक थोडे दीस वतात आनी त्या हातूंतल्यान भितर आमचेर ताजेर उजवाड घालपाक मुख्यमंत्री आसतले आनी त्याच बरोबर बजेट स्पेशलिस्ट जे आमचे वक्ते आसात ते आमकां फुडें पर्यंत सकयल पर्यंत दितले आनी त्या खातीर आयची ही मीट आसा. हातूंतल्यान आमी बीन ही मीट सादें म्हणजे जाहीर सभाय न्ही कारण जे कितें कोण तरी आयले आनी जाहीर सभेनी हें दिलें आमी तुमकां तें बांदलें थंय आमकां हो ब्रीज येतलो थंय व्हडलें कन्वेन्शन सेंटर येतलें थंय हें येतलें ह्यो गोश्टी सांगनासतना एकूण बजेट आनी 2014 ते 2026 ह्या येद्या व्हडल्या कालखंडान भितर भारतीय जनता पार्टीच्या माननीय नरेंद्र मोदीजी आसतले किंवा निर्मला सितारामन जी आसतले तो पर्यंत हांच्यांनी बजेट प्रेजेंट करतना देशाचें चित्र केदें व्हडलें फुडें वतलें. देश कसो आर्थीक हातूंत भितर सुबत्ता आसतली आनी त्याच बरोबर विश्वगुरू जावपाची जे आमच्या वाटचालीक भितर आमकां कसो एक वाट मेळटली हें दाखोवपाचो प्रयत्न आसा. आनी म्हणून तुमचे सगळ्यांचे हातूंत भितर आमचे आयचे हाजे कन्वेनर नरेंद्र सावयकर हाणें स्वागत केल्लेंच आसा पण पक्ष म्हणून आमकां अभिमान आसा की आमकां अशें एक व्यक्तिमत्व ह्या भितर लागला तांच्यांनी सखोल प्रत्येक स्तराचेर बारीकसाणेन विचार करून ह्या बजेटाची मांडावळ केल्ली आसा. ती मांडावळ आमकां सगळ्यांक इन्फ्लुएन्सर कोण आसतले CA आसतले बाकीचे आसतले ते सगळे स्तरा पर्यंत पावोवपाक मदत जातली इतलें सांगता. आनी परत एकदां ह्या बजेटाच्या निमतान देशाक आनी राष्ट्रा खातीर ज्या तरेन खूब कडेन आमी उलयतना ताजो उल्लेख जर जालो जाल्यार म्हाका आमकांय खूब बरें दिसतलें कारण आमी नाका जाल्ल्यो इट्स अ नॅरेटीव अदरवायज कारण काँग्रेसीक संवय आसा की कांयच मेळना म्हूण रडपाची संवय आसा. पण आमची दुसरी की ग्लास भरिल्लो आसा म्हणजे पयरचे आमचे अध्यक्ष आसले नितीन नबीनजी ताणें आमकां एक मार्गदर्शनाक भितर एक वाक्य सांगिल्लें. खरें म्हणल्यार तें तशें आमी सांगनात पण तरी बरोबर बरें दिसलें तें वाचचें म्हणून आमी सांगतात की ग्लास भरिल्लो आसा अर्द उदकान तो आमी ग्लास भरिल्लो आसा हें म्हणटात. ग्लास जर अर्द भरिल्लो आसा जाल्यार काँग्रेसवाले म्हणटात तो अर्दो ग्लास रिकामो आसा
कारण तांचे कडेन दिसतानाच ते पयलीं तांकां अर्दें कितें कमी आसा तें दिसपाचो प्रयत्न करता, कितें बरें आसा तें सांगपाचो प्रयत्न करना, ताजे फाटलो उद्देश आशिल्लो. तुमकां सगळ्यांक येवकार, देव बरें करूं. देव बरें करूं अध्यक्षी. आतां अध्यक्षान उलयतना दोन गोश्टीचो उल्लेख केलो. एक म्हणजे जेन झी आनी गोंया खातीर कितें मेळ्ळें काय म्हणून. म्हाका दिसता जेन झी खातीर फर्स्ट टायम बजेटान एडवेंचर स्पोर्ट्स हो मेन्शन जाला आनी खंय तरी ताका स्पेसिफीक बजेट आसा. आनी तातूंत विविध सेमी कंडक्टर, मागीर बायोफार्मा शक्ती, अशे विविध जेन झी खातीर खुबशे प्रकल्प आसा. आनी गोंया खातीर कितें जर मेळत जाल्यार म्हाका दिसता फॉरेन एसेट स्कीम, म्हणजे जे गोंयकार भायर एसेट आसता आनी गोंयांक परत येवपाक सोदता तांच्या खातीर एक अत्यंत म्हत्वाची स्कीम ही युनियन बजेटान आसा. आमचे मदीं आयचे प्रमुख वक्ते श्री गोपाळकृष्ण अगरवाल जी आसा, ते महाराष्ट्राचे आनी ही हॅज मेजर्ड इन इकॉनॉमिक्स, फायनान्स अँड बिझनस. भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे म्हणजे स्पोक्सपर्सन म्हणून ते काम पळयतात आनी तशेंच BPCL हे पेट्रोलियम कंपनीचे ते इंडिपेंडंट डायरेक्टरूय आसा. भारतीय जनता पक्षाच्यो इकॉनॉमिक पॉलिसी करपाक तांचो एक म्हत्वाचो वांटो आसा. वेळार मैं अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूँ कि ये सब मान्यवरों को संबोधित करें. धन्यवाद सिद्धार्थ जी. मेरे साथ एक बार हम सब मिल के नारा लगाएंगे. मैं बोलूँगा भारत माता की, आप लोगों को हाथ उठा के बोलना है जय. बोलेंगे ना? भारत माता की, भारत माता की. हमने जो अभी हमारे यशस्वी अध्यक्ष गोवा भाजपा के दामू नायक जी के का भी वक्तव्य सुना. उनके नेतृत्व में जिस तरह गोवा में 2012 से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आगे चल रहे, उनके नेतृत्व में वो आगे बढ़ रही है, इसके लिए इनका बहुत बहुत अभिनंदन मैं करना चाहता हूँ. और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, पूरे विश्व पटल पे आज गोवा की एक अलग पहचान है. अभी इंडिया एनर्जी वीक यहाँ पे इतना बड़ा हुआ, और भी जिस तरह से मैं देख रहा था, अभी आ रहा था तो रास्ते में कई जगह पे कोई ना कोई लिटरेचर फेस्टिवल, कोई म्यूज़िक फेस्टिवल, किसी और तरह की एक्टिविटीज़, तो आज फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह, जिस तरह विश्व पटल पे गोवा का एक तरीके से नाम हो रहा है, इनके नेतृत्व में इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन. जो यहाँ पे कार्यक्रम के आज संयोजक हैं नरेंद्र जी, और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, और यहाँ पे इस क्षेत्र के युवा इन्फ्लुएंसर्स और बिजनेस कम्युनिटी इंटेलेक्चुअल लोग, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन. देखिए, आई विल बी मिक्सिंग माय लैंग्वेज. द इशू इज, मेरे ख्याल से दामू जी ने ही हैज laid the base that why this exercise has been done by Bharatiya Janata Party. The Prime Minister said that what happened is there is a big effort is done for preparing a budget. After the economic survey, which takes almost 6 to 7 months, which details all the challenges in the economy, what are the areas it has to be focused. After that, and considering other more than 200 interactions with the finance minister and other party leaders, etc. Their compiled aspirations are taken to the finance minister, and PM, Prime Minister themselves, they make this big exercise, and this budget document is prepared. But what happened was, at most of the time, it is a 1 hour or 1.5 hour lecture of the finance minister in the parliament. Some people listen, some people are not very much interested, or they are not able to find time at that particular time. And after that time, some oppositions talk about some points which are critical to the budget, and in a day, the whole exercise dies down. Such a big exercise which impacts everyone's life, from a rickshaw puller to the business community to the India's image at the global level, is just gone out of narratives of the public after a day. So this time it was decided by the president, and even on the instruction of the Prime Minister,
that a massive exercise of taking to the people the budget provisions has to take place. And I am happy that this today this program has been organized by the team Goa BJP, and you have all spared your time. The second important point that I want to make is there are so many provisions in the budget. When I meet industrialists, business community people, there are so many initiatives which have taken place. This is the 11th budget that Bharatiya Janata Party has presented. And in every budget, there was a particular focus. There were big initiatives that took place in every budget. But when we talk to the people, those people who can use, who get benefited out of that budget proposals or provisions or government policies, etc. This is a policy statement of the government. It's a vision document, though it contains only an years of expenditure and revenue collection, but it has also a lot of policy statement in it. So when we talk to the people, when I meet people from business community, there were initiatives like GEM, government e-market. There were initiatives like TREATS, which gives discounting of credit to the people about their financial requirements. So many initiatives in IBC, insolvency, bankruptcy code, tax tax, virtual tax assessment, even GST. When those who people can use it, they do not have full information about it. So it's important this exercise takes place, and we also know what initiatives have taken over the last 11 years, and every budget has focused some important things. So I'll just bring some of those things to you. And even we have talked, there were so many welfare schemes that the government over the last 11 years have taken. More than 50 lakh crores have been transferred to the welfare of the people. More than 25 crore people have been pulled out of extreme poverty in last 3-4 years. But when I meet common man, those people who need welfare schemes, many times they do not know the schemes that the government are taking place. And as a political worker or socially oriented people, we have to see that people around us also get benefited and linked to the schemes of the government. So this is a very important exercise. This is taking place. And with this background, I would like to state some of the important provisions that the whole vision document that has been presented in this budget. It is a vision document. It is a document for the Viksit Bharat. As I said, though it has expenditure and revenue figures for a year, but this is the first budget of the second quarter of this century, where Prime Minister has said that by 2047, we will have a Viksit Bharat, the Bharat which is economically powerful, which can lead at the global platforms, which can lead the global south, which can give leadership to the African countries. And at international platforms, it has strong presence where its voice is heard. For that, Viksit Bharat concept, a Vishwaguru concept, we need that the India should become an economic power. Without India becoming an economic power, we cannot attain this position. So this is and in this second quarter will be that 2047 will lie. Therefore, this is a very important budget, and we all should understand that. As I said that in 11 budget last, there were many initiatives. I'll just underline some of them. With those 11 budget foundation, if we understand the current budget, we will know the whole beauty of this budget. Why this will lay the foundation for Viksit Bharat is important for all of us to know. Corporate tax has been reduced to 25%. It is at globally competitive rate that we have reduced over the period corporate tax to merely 25%. Second, under the GST, when this GST was brought in 2016, the committee which had recommended the implementation of GST, it had said that at that point of time in 2016, the indirect tax was averaging around 25 to 30%. And they said once we implement GST, the revenue neutral tax under the GST will become around 15 to 15.5%.
But last year, RBI report said that now after the Gen Next 2.0 reforms in GST, the average indirect tax has been reduced to 10.5%. From around 28 to 30%, now average GST rate, which affects a common man's life, has been reduced to 10.5%. Then individual tax last year, there was the nil level of, when in 2014 we came to power, it was around 2.5 lakh income, annual income, which was taxed at nil rate. It was raised to 12 lakh. Annual income up to 12 lakh, there was no tax for an individual. Every year, infrastructure, you see, you must be traveling around, we all travel around different places, the way roads, railways, airport, waterways, bridges, etc., the infrastructure of hospitals, everything has been created over 4 or 5 years, is because more than 11 lakh crores of annual expenditure is being done by the government in building infrastructure, in addition to welfare scheme and etc. Last, in 2-3 months back, labor code reforms were notified, big reforms. Today I was reading in a newspaper when I was coming to this place that the implementation of labor code reforms has started generating employment in tier 2 and tier 3 and tier 4 cities. So labor code reforms were implemented. Virtual assessment, I said that assessment without person going to any office, etc. He can now at least sit in his office, file his returns. There will be faceless assessment for him. How much simplification his life, a business community's life has become. And in addition, we see in 4 or 5 years, now our GDP growth rate is averaging around 7%. We are the highest, our GDP growth rate is among the highest countries in large economies in the world. And it is on a sustainable basis. It is not that 1 year we see suddenly a rise of GDP growth, but it is sustaining, and it is expected. International institutions, etc., are saying that India's GDP growth rate will sustain over around 8%. So it is consistent and sustainable GDP growth rate that we are seeing. Digital India is a flagship scheme. Every panchayat has been connected with internet. We are the leader in 5G. Today only Geo World, Larry from this BlackRock said 2 days back that 5G leadership, India has shown is leading the 5G in a revolution in the world. So digital India, digital public infrastructure, the use of technology in implementing the government schemes, direct benefit transfer, GEMS, etc., has created a big revolution in how social welfare schemes benefit reach to the common man. Then banking sector, IBC, as I said, insolvency, bankruptcy code. Before 2014, the whole banking sector was bogged down by NPAs, non-performing assets. Their capitalization was bad. They were not able to lend any money because of high NPA, non-performing assets, bad debts, etc., and their capitalization was low. Government capitalized the banks heavily. Now our banks are performing very well. They are in the global league. SBI, etc., Bank of Baroda, SBI are leading at the global level. And startup ecosystem. This month only, Prime Minister had a young leadership dialogue in Delhi. All the startup ecosystem, young people had come there. We had only 30-40 startups before 2014. Now only in space sector, more than 300 startup ecosystems are working. India is leading space technology. More than 170,000 startups are there in various sectors, financial sector, other sector, etc., at present registered under the government, which are operational. 170,000 because of Startup India, because of Atal Tinkering Lab, and support of the government. So this and public sector undertaking, if those who are
associated with financial market or capital market will understand that before the public sector undertakings were considered to be a lag to the government. They were considered that they are the institutions which should be sold off. And over the last 11 years, if you see, not only they are strong public sector undertaking, but last year they contributed 4 lakh crores of dividend to the government. Their share prices, their market capitalization have increased multiple fold. So I tell you that in last 11 years, big economic growth foundations have been laid out in this every sector. And now this budget was presented to sustain that growth, to lay the foundation for the Viksit Bharat. And we also should understand and know that when this US trade deal was signed 2 days back, it is the 38th country with which free trade agreement has been signed by India. Before this, we signed free trade agreement with European Union. 27 countries are part of European Union. We have free trade agreement with Australia, New Zealand, Mauritius, UAE, Oman, and US and European countries. All these countries together have given us access in free trade agreement. Bilateral trade agreements happen, some concessions we have given, but it has helped integration of our manufacturing sector to regional and global supply chain. It has given access to our agriculture sector, marine sector, fisheries sectors, and textile sector, etc., access to global market. Those countries which are developed countries, which are ahead of our countries, our manufacturing sector has been integrated out of to those almost 38 countries across the world. So and what happens is when this particular budget, as I said that earlier budget, there were certain issues at every budget, some focus area. In this budget, the focus area was manufacturing sector, strengthening our MSME sector. Why? Because merely signing of free trade agreement will not help our manufacturing sector, business community, or MSME sector, industries, or business community, etc., to take benefit of this free trade agreement unless they have an ecosystem of supply chain, supply of raw material, supply of finished goods, supply of intermediary products, supply of credit to them, all this, low cost of compliances, etc. So to that focus, this budget was implemented. I also want to tell that when we are talking about economy or the budget, we know that there are certain challenges. Those who cannot understand and acknowledge challenges, they cannot come for a resolution. The first step in resolving any problem is understand the problem and acknowledge. So I will also underline what were the challenges that was underlined by our economic survey is the document which underlines the challenges. The challenges at present was employment. That we need to create more employment, self-employment, entrepreneurship, women entrepreneurship, etc., employment to the youth, business industries, etc. So this will come through manufacturing. It was said that the missing manufacturing link, we were earlier in India as a whole, lot of our population was engaged in agriculture sector. More than 57% of our population was engaged in agriculture sector. We shifted to, we had a good growth in services sector, but the manufacturing sector was missed. The growth which should have taken place in the manufacturing sector in the last 78 years of our independence, that missing link was identified, and therefore I said that the focus this year was for manufacturing sector, taking benefit of the free trade agreement,
taking benefit of the foundation that was laid in last 11 years. And this was an identified challenge that we should go all out for MSME, manufacturing sector, particularly MSME sector. In addition to, they said that when the government goes for a big investment into infrastructure, welfare sectors, development of infrastructure, but the fiscal maths, अगर हम घर में भी काम करते हैं तो जो हमारा रेवेन्यू है और जो हमारे खर्चे हैं उनको तो मैच करेंगे, लेकिन अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाएं और रेवेन्यू अगर ठीक नहीं है तो क्या हमारा बजट कहीं भी ठीक हो सकता है? ना बिजनेस में हो सकता है, ना घर पे हो सकता है. तो फिस्कल कंसोलिडेशन was also an important step that was identified, that the government should continue to invest heavily into infrastructure. That was the need of our, and we have reduced the corporate tax, we have increased expenditure in social welfare, we have increased expenditure in infrastructure. That should continue. But we should also focus on that we have a fiscal consolidation roadmap. This was another thing. And another challenge was, though CAPEX, public sector undertaking was investing heavily, they were taking new projects, almost they are matching the government in their investment. More than 10 lakh crores is annual expenditure that all the public sector undertakings are doing over several years for coming out with new projects, etc. So private sector investment is also to be channelized. So these were the challenges. These were identified by the our economic survey, and on that basis, this budget lays down certain important roadmap that is very important to understand if we want to benefit from the economic growth of the country. Our individual objective of good life, creating wealth for ourselves, if it is linked with the where the government investments are there, where the government focus is there, where the government initiative is taking place, how the geopolitical situations across globe are arising. In that situation, if we understand that and if we work on that, then only we will create wealth for ourselves, our state, our family, and our country. So the finance minister, under the leadership of the Prime Minister, has laid down 3, which she called as a basic kartavya of this budget. And they were accelerated and sustained growth. We are not sitting on our laurels. अगर हमने, we have achieved a 7% GDP growth rate, we want to go to around 10% of GDP growth rate. So we have to accelerate the economic activity in the country and also sustain all the macroeconomic parameters which are very strong in the country at present. Inflation is low, GDP is growing, our fiscal deficit is in a controlled level, 4.4% of our GDP, and other macroeconomic parameters are very strong. They have to be sustained. The first kartavya that was decided was accelerated and sustained growth. And second, if everything takes place, but the aspirations of the people are not incorporated into that document, it will just become a paper document. If the people aspirations, their requirements are not considered and fulfilled, so it will not be beneficial for the common man. The second kartavya was fulfill aspirations of the people. And the third is Sabka Saath, Sabka Vikas. This is the basic philosophy that we are working around. And for that, it was said that the threefold approach will be taken. In this budget, threefold approach has been decided. One is Reform Express. Prime Minister said that we have done, I have said so many, underlined so many reforms, but we have to further accelerate our reform. And we will not stop, we will continue to do more reform. Reform, perform, transform is the basic formula, and he has said express reforms. The express reforms and robust financial sector
unless our financial sector, capital market, banking sector, institutions, various institutions, all those are not strong, our economy's backbone requirement will not be fulfilled, and initiatives in cutting edge technology. New initiatives global level are taking place which can disrupt the current economic ecosystem. So we have to strengthen our cutting edge technology. So these threefold approaches were decided: Reform Express, a strong financial sector, and opening up of new technology initiatives, development of new technology. And on that, 6 interventions were decided in this budget. There are 6 interventions. The first and foremost was strong manufacturing sector, creating MSME champions. MSME sector can only create major employment. Almost 40% of our export is being done by MSME sector. So strengthening MSME sector, infrastructure push to continue, and therefore, in spite of all challenges, the government has, which had been expending around 11 lakh crores annually for last couple of years, has decided in this budget that the infrastructure spending will be increased to 12.2 lakh crore. आप देखते हैं किस तरह जब in last 3-4 years, last couple of years, the way our life on ease of doing business and ease of living has changed. Further 12.2 lakh crore of expenditure, how much change it will make? How many airports we'll see? How many expressways we'll see? How many waterways we will see? How many high-speed trains, railway corridors, defense corridor, manufacturing corridors, freight corridors? How many infrastructure new initiative after this base will take place from this? So continue infrastructure push in this budget. And it is not only sustaining, it has been increased in this budget. Then is the growth this time will take in infrastructure has been decided to be pushed to tier 2 and tier 3 cities. We don't want certain urban areas alone to become the centers of growth only, but if the problem of migration of people, etc., can be checked, if the infrastructure, good infrastructure is created in tier 2 and tier 3 cities. So this is another intervention. And the government in this budget has identified sunrise sector. If the economy of India has to grow, it has to identify certain areas where it can create a niche for itself. At a time, we are leading in pharmaceutical sectors, vaccine sectors, automobile part sectors, services sector led our growth at the global level. Our economy was driving very fast because of services sector. So where in this budget, government has identified certain sunrise sectors which will propel and catalyze India's growth in the future. And these are the areas where we should see that our next generation should develop skills. Our investment should go in this sector, because government will, in this budget, will be investing very heavily into these sunrise sectors, and the investment by public sector undertaking and government in these sectors, not only creating financial linkages, but also skilling people, setting up institutions, giving them market access, allowing them to import certain intermediary equipment, etc., for areas like nuclear energy, nuclear power, space technology. So these sunrise sectors have been identified for good growth in future. And then taking benefit of free trade agreement. That was the intervention that has been decided in this budget. And when I said that the infrastructure spending is continued and increased to 12.2 lakh crores, I would also underline that the fiscal math,
that our government has achieved the target of fiscal deficit of 4.4% in this budget, and in next 2-3 years it has set up its target. Next year is 4.3% of the fiscal deficit and target, and after that 4.2% of the fiscal deficit target is being continued and implemented in spite of increasing in expenditure. अगर fiscal deficit high होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, लिक्विडिटी दिक्कत करती है, ग्लोबल लेवल पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं आते बिकॉज दे कंसिडर दैट द इकोनॉमीज मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स आर नॉट गुड, वी कैनॉट अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट. सो फिस्कल डेफिसिट, इट्स I asked FM when we had an interaction after the budget, ki how you managed it. You have not reduced any welfare schemes expenditures. You are continuing with those provisions. You have increased fiscal infrastructure spending. Even the 16th Finance Commission recommendation has also been accepted in this budget, which will increase devolution to the states, which will increase further tide schemes support to the states. That also has been accepted. How this has been managed? She said that it is efficiency in expenditure and controlling of leakages in the tax collection mechanism. In spite of reducing GST to a drastic level, indirect tax, still our GST collection has increased. Corporate tax is increasing because the economy is growing. The formalization of economy is taking place, and efficiency in government expenditure and collection is taking place. And another very important thing in this budget is because I said many of the reforms that have taken place, but custom and import duty, big reform is required. So part B of this budget is very important. Earlier, the part B, as Damuji said, that part B we were only focusing on कि individual tax क्या कम हुआ. But in this part B, in this budget, there is a tremendous reduction in custom duty and import duty. Why? When sunrise sectors are identified, they need certain products, technology, raw material to be imported. And particularly for those sectors, there is a big reduction in custom duty and import duty. And further, FM has said that we are going to come out with a separate document, as was done in GST, for custom duty reforms. So this was the important point that I wanted to tell. I would also like to mention the sunrise sectors, which have got a special focus in this budget. First important thing is government has decided that we will implement global data centers. I live in Noida. I've seen the way Noida is developing global data centers. Today, for the technology, these data centers are very important. They drive the economy of that area. And one data center, the Japanese company has built in Noida, it is the second largest data center. So government has decided that global data centers will be established. For that, import duty of any equipment, etc., will be reduced, will be almost allowed at a nil rate. Nuclear energy, we want a energy security for the country because energy is very important. So that Shanti bill was brought in last session, where private sector has been allowed to invest into nuclear power energy sector. For that also, government has decided lot of funds. Semiconductor industry is being focus area. 2-3 days back only, US has announced that PEC Silica, India will be the 4th country where semiconductors and rare earth minerals, etc., will be implemented, are being traded and developed with global
initiative. So semiconductor, electronic component manufacturing sector, rare earth mineral corridors will be built, critical mineral import duty have been reduced, textile mega sectors will be built, and this is not for one state. If these things are taking place, this will be across India. All states will be benefit out of, and biopharma is an important area. Then cultural economy is also big driver because India has a strong potential of culture, art, music, dance, food, festival, architecture, tourism, etc. This can drive the economy of the country. So cultural economy is an important area. Tourism push, 5 high-speed railways, 20 waterways, sports infrastructure, 200 MSME legacy clusters will be developed across India. And this budget has provision for, I'll not go into big details, micro details of the budget, but this budget particularly has 5 segments of the society which will get special support in various schemes have been announced. One is Yuva, young people. They will get sports infrastructure, they will get startup support, manufacturing sector support, skilling for them, tourist guide, everything. These things of lot of skill development for young people initiatives are taking place. For Mahila particularly, we have seen self-help group, etc. and cooperative getting big benefits, Stand Up India. In this budget, self-help entrepreneurship for women entrepreneurs has been announced. Big initiatives will take place. For farmers, Kisan, this digital app giving them all information, etc. for their activities, etc. Bharat Vistar app, new app will be developed. And for this labor class, etc., this textile sector, etc., have been decided because they are labor intensive industries will get a big boost, whether in the FTA, through the FTA or through this budget. And particularly business community, they are getting lot of funding, research, in industry, academic connect, new products, etc., which that can be implemented into their manufacturing sector. These are the important things that I wanted to put before you. And what we are in Goa, what will be the benefit for Goa? There were some questions with the FM key, particularly what this state has got particularly. Budget does not give particular state-wise analysis of what will be benefiting for that, but the activities which will particularly benefit any state have been clearly identified. Tourism is an important area for Goa. Many initiatives, expenditure, etc. for infrastructure, everything has been done. Cultural economy, as I said, will be another focus area. 20 waterways, all the coastal states will get a big benefit to the 20 waterways, this waterways which will be developed. And rare earth corridors are being developed because here there are a lot of minerals, etc. Deposits are there for that big initiative, because India has to, India has a big requirement for critical minerals and rare earth mineral if they want to develop robotics, AI, semiconductors, renewable batteries, solar energy, etc. So we are extremely dependent on particularly one country for these minerals. So India, in this budget, there is a big focus for developing rare earth mineral and critical mineral corridors, and marine and fisheries industry. So these, I think, these are the areas: tourism, cultural economy, waterways, rare earth mineral, shipping industry. There is a big investment by the central government for developing shipping, domestic shipping industry, and marine and fishing industries is an area where I think will be benefiting to the Goa. Concluding reform, I said to conclude my
presentation, I would like to say that this is the first budget of the second quarter century where we will see that India will achieve the goal of Viksit Bharat. Reform Express is the commitment. Ripple effect of infrastructure spending is 1:3. If more than 12 lakh crores is being spent by the government and almost 10 lakh crores is being spent by the public sector undertaking, in infrastructure, it creates more than 3 times the investment. So almost see how much investment will come. Custom duty reduction, I have said, focus in supply chain for manufacturing, for their raw material, finished goods, supply, everything has been there. So this is the philosophy that the government is working in this budget. And the conclusion that I would like to say is how economy grows. There has to be a clear goals. The goal is clear, very clear where we want to go. It is very clear for us. And there is a defined path, how we will go there, reach that goal. It's important that how we will reach. We want to become an economic power before we achieve the Viksit Bharat stage, and committed leadership and capacity to deliver. These are 4 important things. These are there in our current state leaderships and the central leadership. Clear goals, defined path, committed leadership, and capacity to deliver. And this is not that we alone are talking about this, but at the global level, this is being talked about. Therefore, we see so much of interest in India, so much of investment coming to India, such high remarks that are coming at the global level for Indian economic growth and leadership. Larry Fink, he said just 3-4 days back, this is an Indian era. Very important statement that this is an Indian era. Indian growth story is going to stay for long. Then EU chairman, what she said, we have had a mother of all trade agreement. When India succeeds, the world is more stable and more prosperous and more secure. And we all get benefit out of it. So I think these are very important statements. Globally, this recognition is coming to us. And when even the US, if you see that US was more anxious to sign FTA with India, we were patient in our approach. Our Prime Minister said that our interest of the agriculture sector, marine sector, fisheries sector, dairy product sector, MSME sector, they will be protected at any cost. There will be no compromise on that. And we were patient. And US was very eager to sign free trade agreement. And we have been able to secure these important sectors. So I think this was the basic, some of the point that I wanted to place before you. We can have discussion, whatever the plan is. But this exercise is not merely that we should communicate to you. Whatever the current budget session is still undergoing. The finance minister has presented her budget document. Whatever this massive exercise will take place till 15th of this February. Whatever suggestions or anything, improvement, policy level, etc., we receive from that will be put to the finance minister. And as before the budget exercise took place, it will be also incorporated and changes can take place. So this is an important thing that we have communicated some of the points, but if you have any suggestions through the local party leaders or to the government level, etc., you can give your suggestions that can be almost presented to the finance minister, and we hope that what is our common collective objective and goal, we will achieve, and this confidence is very important. If you have confidence, you have the willpower, and you have the right perception that our future is bright, that gives the enthusiasm for every person to work for it.
And it is not that the Prime Minister will do everything or the CM will do everything. It is the collective effort of everybody that will only help achieve our objective of Viksit Bharat, global leadership, Vishwa Guru Bharat. Thank you very much for giving me this opportunity. I thank from my bottom of my heart for the CM Dr. Pramod Sawantji, Damuji and his whole team for this opportunity for me and for all of you to spare your time and listen to me. Thank you very much. Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! धन्यवाद अगरवालजी. क्वेश्चन आन्सर सेशन हे लास्ट आसतलें, ताजे पयलीं माननीय मुख्यमंत्री उलयतलो. पूण डेफिनेटली हांव एकच स्ट्रेस करपाक सोदता, येदें व्हडलें बजेट अर्द वरान आयज तुमच्या मुखार दवरलां. पूण एक फक्त सॉलीड इन्फ्रास्ट्रक्चराचेरच बजेट ना, पूण म्हाका दिसता ह्युमन इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर हें बजेट आसा. म्हणजे तुमी डी मार्ट आयकलां आसतलें, ह्या बजेटान शी मार्टाचो उल्लेख आसा. म्हणजे समवेर महिलांनी कॉपरेटीव बेजिसाचेर प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान आपलें दुकान उगडचें. तशेंच सगळ्यांनी धुरंधर मुवी पळयलो आसतलो. फर्स्ट टायम ह्या बजेटान इंटेलिजन्स ब्युरो खातीर 7,000 कोटी इयरमार्क केल्या आमची इंटरनल सुरक्षा घट करपाक. अशे विविध पैलू ह्या बजेटाचे आसा. हांव ह्या वेळार आमच्या यशस्वी मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की ताणें आमकां सगळ्यांक संबोधीत करचें. भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या आयच्या बजेटा वयल्या डिस्कशनाक आमच्या मदीं आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक आनी खासा करून तुमकां आमकां मार्गदर्शन करपा खातीर आयिल्ले आमचे पार्टीचे प्रवक्ते श्री गोपाल कृष्ण अग्रवालजी, म्हजे समोर आशिल्ले सगळे इंटलॅक्च्युअल पिपल्स फ्रॉम द गोवा. हांव मुद्दामून ह्या बजेटाचेर उलयता आसतना ह्या फावटी हांवें बजेट युथाच्या बरोबर बसून म्हणजे रवींद्र भवनात पळयलो. म्हणजे इट इज ऑल आर द कॉमर्स ग्रॅज्युएट स्टुडंट्स आनी कॉमर्स सायडींतले सगळे स्टाफ फ्रॉम द खांडोळा कॉलेज आनी सांखळी कॉलेज हातींतले आशिल्ले. तांच्या बरोबर रोखडेंच म्हजें डिस्कशन्स जालें की ह्या बजेटांत तुमकां कितें आशिल्लें. ताच्यांनी कंटिन्युअसली म्हणजे फर्स्ट टायम कॉलेज यूथ इज वॉचिंग द बजेट. जवळपास 200 सुमार इंट्रस्टेड यूथ आमी अपील केल्ले, कोणाक इंट्रस्ट आसा ते येया म्हणून. ताच्यांनी फर्स्ट टायम पळयलें म्हणजे 1.25 वर 1.5 वराचें कंटिन्युअसली. दॅट इज एन फर्स्ट स्टेप. आमी जेका म्हणटा की हें बजेट विकसीत भारताचें फावंडेशन घालपी बजेट आशिल्लें आनी खऱ्या अर्थांत की विकसीत भारत 2047 जावपाचें आसत जाल्यार ताचें विजन आमी आतां पळयता आनी ताच्या फावंडेशनाचो बजेट आशिल्लो. हांवें तेंच्या कडेन उलयतना म्हटलें ह्या बजेटांतल्यान तुमकां घे सारकें कितें आसा. तर तेंच्यांनी सातत्यात उलयता आसतना सहज आमी जें म्हणटा की इनोवेशन, टॅक्नोलॉजी, रिसर्च, AI म्हणजे ह्यो नवीन गजाली ज्यो आसा ह्या बजेटांतल्यान आमच्या खातीर आसा, जेंकां आमी झॅन झी म्हणटा किंवा ताजेर उलयता आसतना ताच्यांनी सहज म्हणून हें म्हाका सांगून गेलें. नो डावट इट इज एन यंग मायंड. तातूंतल्यान तेंच्यांनी गेमींग सारकिले वर्ड्स ह्या हातूंतल्यान येयले. आमच्या खातीर कितें तरी आसा हें तांकां दिसलें. सेकंड डे आय टूक द प्रेस कॉन्फरन्स वीथ माय मिडिया फ्रेंड्स. म्हणटकीर तांचो पयलो प्रश्न आसता आमकां कितें मेळ्ळें काय म्हणून. हांव तेजेरूय येता, आमकां कितें मेळ्ळें. पोरूय तूं अशेंच सांगलेलें मरे, कितें दिलें तुवें तर. हांव ताजेर येता. ताज्या पयलीं हांवें तिसरी म्हजी प्रेस इंटरेक्शन वीथ द वुमन्स. हांव ताजेर म्हणजे आमकां कितें मेळ्ळें तेजेर येता, कारण तें सांगना जाल्यार फुडें वचून उपयोग ना. होल बजेट एज सच श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल हे उलयलाच. हांवें महिलां कडेन डिस्कशन्स केलें. म्हणजे पार्टी हॅज गिवन मी द टास्क वेगवेगळ्यां कडेन बजेट डिस्कशन करपाचें आसा. सामान्य महिलेक विचारलें. एक 200-250 महिला आशिल्ल्यो. हांवें ताका म्हटलें बजेट कितल्या जाणांनी पळयलें. 10 जाणांनी हात वयर केलो आपूण बजेट पळयलां म्हणपालें. हांवें म्हणलें बजेटांतल्यान तुमकां कळ्ळें कितें आनी मेळ्ळें कितें. तर म्हणाले सिगरेटी म्हारग जाले, सोरो म्हारग जालो म्हणपाक लागले. पटकन सांगलें म्हाका तेंच्यांनी. बेस्ट म्हटलें चल. सवाय कितें जालें काय म्हटलें हांवें. तांच्यान सांगलें वखदां सवाय जाली म्हणपाक लागलें. म्हणजे सामान्य मनशाक टच करपी बजेट आशिल्लो आनी स्पेशली कॅन्सरा वयलीं वखदां जीं आसा पळय म्हारग जालीं, सवाय जाली. कॅन्सरा वयलीं वखदां सवाय जाली आनी मोठ्या प्रमाणांत कॅन्सराची वखदां डे टू डे जे लोकांक लागता पळय न्ही, म्हणजे बजेट सामान्य मनशाक कळूंक लागला. हो जालो म्हणजे महिलांक बजेट कळ्ळो. आनी बींग आयुर्वेदीक डॉक्टर्स तांच्या बरोबरूय डिस्कशन्स केलें. केन्नाच आयुश ह्या स्ट्रिमीचो बजेटांत खंयच्याच तुमी जर काडून पळयशात 2014 पयलींच्यान खंयच्याच बजेटांत केन्ना उल्लेख सुद्दां नासलो. म्हणजे नामो निशान नासतालें केन्नाच. फर्स्ट टायम 2014तल्यान
इट इज एन म्हणजे प्रत्येक फावटी जर पळयशात तुमी जाल्यार एक स्टेप फुडें वचत आसा आयुश. आनी दीस टायम म्हणजे बींग एज अ आयुर्वेदीक डॉक्टर इट इज अ प्रावड मोमेंट फॉर मी. कारण इट इज नॉट ओनली द मेन्शन बट इज द एलोकेशन ऑफ द बजेट फॉर द आयुष. इट इज अ बिग वन अँड वी आर ग्लोबली रिकॉग्नायज्ड. दॅट इज अ प्रावड मोमेंट. आयुर्वेदीक डॉक्टर आणि आयुष डॉक्टर आज ग्लोबली रिकॉग्नायज जावपाक लागलेले आसा इन ऑल वेज. म्हणजे तूं योगा आसतलो वेलनेस आसतलो हाज्या बद्दल इट इज एन फूल फ्लेज मेन्शन्स ह्या बजेटांतल्यान आशिल्ले. तेच्या खातीर बजेट एलोकेशन्स आशिल्ले. हांव आतां येता की तुमी म्हणटाले फाटले फावटी दोतोर ह्याच स्टेजीचेर उलयल्लो की आमकां बजेटांतल्यान हें मेळटलें तें मेळटलें. कितें मेळ्ळें तें पयलीं सांग न्ही आनी मागीर फुडें चल. ऑफकोर्स साहजीक म्हाका डायरेक्ट कोण एकदां विचारचो ना बट तरी सुद्दां सांगप हें म्हाजें कर्तव्य. आमकां कितें मेळ्ळें तें. लास्ट टायम कोण बजेटाक आयल्लो म्हाका याद ना बट आमचो प्रवक्तोच कोण तरी बजेटा खातीर डिस्कशनाक आयल्लो ह्याच हॉलांत आमची बजेटाची मिटींग आशिल्ली. आनी हांवेंनय सांगलेलें वी वील टॅप फॉर दीस वी वील टॅप फॉर दीस. नाव वॉट एक्झॅक्टली यू हॅड टॅप इन दीस बजेट. आमी रुटीन म्हणटा आसतना युनियन फायनान्स मिनिस्टरान म्हणजे ह्या बजेटांतल्यान आमी 5 डिमांड तेंच्या मुखार दवरलेले. फाटलेय फावटीचे हांव सांगता ह्या फावटीच्या मागीर उलयतलो. 5 डिमांड आमी तेंच्या फुडें दवरलेले. बिसायड्स दॅट्स द डेवल्युशन ग्रँट्स आमकां जी मेळटा अंडर द कॉपरेटीव फेडरलिझम दॅट इज डेफिनेटली दॅट इज अवर रायट आनी तेमकां एवरी टायम मेळटा. पयलो जो आशिल्लो वीच इज फॉर द कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजे आमकां 50 years लोन जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया विदावट इंट्रस्ट हे सातत्य दिता. ताच्या खातीर वेगवेगळे रिफॉर्म्स करचे पडटा आनी त्या खातीर आमी कोट करता. वी हॅव टार्गेटेड फॉर द 1291 crores. लास्ट टायम वी हॅव टार्गेटेड and we have got till now it is 1405 crores for the infrastructure development in the states. The different infrastructure आयज जो आमी स्टेटीत करता ताच्या खातीर 1405 कोटी till the January, February, March still there. We are hoping another 300 crores will get till the 31st of March for the different infrastructure. म्हणजे आमी जे आतां टावन स्क्वेअर करता आसत आमी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कंप्लीट केलें. इवन दो आमी छत्रपती शिवाजी महाराज स्टॅच्यू करता. डिफरंट एट द कोलवा आमी तो बीच ब्लू ब्रीच म्हणून आमी डिक्लेअर केला. दीस टायप ऑफ ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे वी हॅव अचिव्ड मोर 1291 crore टार्गेट केल्लो. वी हॅव गॉट 1405 crores आनी अजुनूय बी एक्सपेक्टेड आमी जे प्रपोजल धाडला तितूंतल्यान 300 कोटी तरी 31 मार्च पर्यंत आमकां चड मेळटले. द सेकंड प्रपोजल वी हॅड सेंड फॉर द खाजन फार्मींग. आमी 18,000 hectares ऑफ द खाजन लँड्स इज देर. नो वन टॉक्स अबाउट म्हणजे केन्ना कोणी ताचो विचारूय करूंक नाशिल्लो. 18,000 hectare गोंयची शेती पडीक पडिल्ली आसा. फर्स्ट टायम म्हणजे हांवें तेजे सुरवात केलो. म्हाजी टीम हॅव ताचो प्रपोजल रेडी केलो हे ते. आनी फाटले फावटी हांवें स्पेसिफिकली सांगलेलें की गोंयची खाजन शेती वाचोवपा खातीर आमकां आनी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द विथ द गोवा बजेट वीथ अ स्मॉल सायज म्हणटा तशें. आनी ताच्या खातीर आमी आमचो प्रपोजल रेडी केलो. आमी म्हटलेलें की एप्रॉक्सिमेटली 500 crores ऑफ रुपीज तरी इनिशियली आमकां लागतले. द नीती आयोग हॅज एक्सेप्टेड अवर प्रपोजल अँड दे हॅव स्टार्टेड टू सेंड युअर एंटायर प्रोजेक्ट. फर्स्ट फेजीत तेंच्यांनी आमचो एक्सेप्ट केलो. द गोवा युनिवर्सिटी ICR हांच्यांनी हो प्रपोजल जो आसा पळय न्ही प्रिलिमिनरी स्टेजीचेर एक्सेप्ट केला. इन डिटेलान हो प्रोजेक्ट म्हणजे फाल्यां सकाळीं तांचे म्हणणे 500 न्ही 800 कोटी लागले जाल्यारूय आमी दिता तुमच्या प्रेजेंटेशनाच्या सयत या. आनी एक्सपेक्टेड आमकां फाटले फावटी तेंच्यांनी कन्सिडर्ड केला ह्या फावटी बजेट एलोकेशन जे आसा पळय न्ही स्पेशली फॉर द खाजन शेती खातीर जातलें. हे फाटले फावटी तेंच्यांनी एक्सेप्ट केला. त्या बेसिसाचेर हें कंटिन्युएशन फुडें वता आनी तेज्या उपरांत निती आयोगाच्या रिकमेंडेशनाचेर आमकां हें बजेट मेळटा. थर्ड थिंग आमी सांगलेलें बींग द कोस्टल स्टेट आमकां डिजास्टर इज ऑलवेज आमकां प्रॉब्लेम जायत आसता. केन्ना तरी वादळ येतलें वारें येतलें पावस येतलें आमच्यो कोस्ट लायन इरोजन्स खूब मोठ्या प्रमाणांत जायत आसता. मोठ्या प्रमाणांत आमकां हें सफर जायत आसता. आमी म्हणटाले की डिजास्टरा खातीर आमकां स्पेशल फंड्स हे आमकां जाय. दे हॅव एक्सेप्टेड अवर प्रपोजल्स by the disaster management and National Disaster Management Authority. They have accepted already. तांच्यांनी म्हटलां की इन डिटेल्स तुमचो प्रपोजल जसो धाडून दियात. आमी फाटली फावटी 450 crores ऑफ रुपीजचो बजेट प्रपोजल केल्लो. इट इज इन द पायपलायन. इट इज ऑलमोस्ट एट द सँक्शनींग हेजेर. आनी त्याच बरोबर म्हणजे आमकां टोटल कोस्ट लायन ही कशा पद्दतीन आमी सेफ करपाक शकतले. मेजर डिजास्टर जर जालो आसत जाल्यार ताज्या खातीर लागपी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्क्लुडींग फ्रॉम द म्हणजे फायर ब्रिगेड पासून बाकीचो सगळो इन एडवान्स
हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता ताज्या पयलींच्या बजेटांतल्यान आमी आतां पर्यंत आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंट सेंटर्स 11 तयार केल्या. घडये कदाचित कोणाक खबरूय आसची ना. काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत फॉर ऑल कोस्टलायन, म्हणजे केन्ना चुकून जर एखाद्याक आमकां शिफ्ट करचें पडलें आसत जाल्यार दिस टायप ऑफ मेजर डिजास्टर मॅनेजमेंट सेंटर्स अलॉंग वीथ द बीग बिल्डिंग्स वीथ द टू हॉल्स, किचन, वॉशरूम, एवरीथींग which is ready at present temporary we have given for our different departments for the temporary use. म्हणजे काणकोणान 2 आसा, परत आमच्या चिकाल्यां हांगासर 1 आसा, सालिगांवांत 2 आसा, पर्वरीन 1 आसा, फुडें पेडण्यान 2 आसा, शिवोले मदीं 1 आसा. अशा डिफरंट कोस्टल बेल्टाचेर घडये कदाचित म्हणजे खूब जाणांक हें खबरूय ना. प्रेसवाले केन्ना पळयना, प्रेसवाल्यांनी केन्ना पळोवंक नातलें. म्हणजे इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर. आमी जे आसा तेजो यूज दुसऱ्या खातीर करूं, बट इन एमर्जन्सी आमकां ते यूज करपा खातीर एवेलेबल आसात. बट ताज्या भायर आमकां 450 crores ऑफ द फंड्स जो स्पेशली फॉर द डिजास्टर मॅनेजमेंट आमकां ऑलमोस्ट इन द पायपलायन, आनी डेफिनेटली तोय आमकां मेळटलो हाजी म्हाका खात्री आसा. अंडर द 15 फायनान्स कमिशन्स वी हॅव रिसिव्ड 24,244 crores ऑफ रुपीज. आमकां 15 फायनान्स कमिशनान ऑलरेडी 5 वर्सांक 24,244 कोटी वी हॅव ऑलरेडी रिसिव्ड. आणि 16 फायनान्स कमिशनची सगळी रिकमेंडेशन जी आसा ही एक्सेप्ट केल्या, आनी हाज्या पेक्षा चड पयशे जे आसा पळय न्ही ह्या फुडल्या 16 फायनान्स कमिशनान आमकां मेळटले. वी हॅव रिप्रेझेंटेटेड एट द गोवा बींग इन द 16 फायनान्स कमिशनान रिप्रेझेंट करपाक जाय आसलो तितको, म्हणजे इट इज फ्रॉम द रुरल ग्रामपंचायत टू द म्युनिसिपालिटीज, ह्या सगळ्या खातीर वेगवेगळो फंड्स लागता तो रिप्रेझेंट केला. खात्री आसा की फुडल्या वर्साच्यान जेन्ना 16 फायनान्स कमिशन सुरू जाता हाज्या पेक्षा चड फंड्स, म्हणजे इट इज ऑलवेज इन द मोर दॅन द 10% ते आमकां मेळटलो हेजो म्हाका खात्री आसा. नेक्स्ट इज एन सास्की, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्किम्स जेका आमी म्हणटा. इट इज ऑलवेज ऑल द स्टेट्स टॉक्स अबाउट द सास्की, म्हणजे इट इज एन 60-40 रेशोत आमकां मेळटा. आमची डिमांड अजुनूय आसा वी शूड पूट अंडर द 90-10, म्हणजे ओन्ली द नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स दे आर अंडर 90-10. बट आमकां कन्सिडर करचें, आमी परत डिमांड आमचो घालीत आसा की हें खरें म्हणजे सुरवातीकूच जावपाक जाय आशिल्लें. 90-10 आमी येवपाक जाय आशिल्लें. 90-10 येयलो तर आमकां आनीक फायदो जातलो आसलो. बट दॅट अंडर सास्की वी हॅव गॉट द 650 crores ऑफ रुपीज फाटल्या वर्साक आमी घेतलेले आसा सेंट्रल सेक्टर स्किमीचे. 650 कोटी रुपया डायरेक्टली, म्हणजे टॅक्स रेवल्युशन आनी हेतून येना, डायरेक्टली 650 crores ऑफ रुपीज हाज्या खातीर आमकां फाटल्याच वर्साचे मेळ्ळेले आसा. आमी ताज्या भायर सातत्यान आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर उलयता. आमी सांगता की आमकां खंयचोय रस्तो म्हटलो काय ना आमी गडकरीक याद करता, आनी गडकरी आमकां केन्ना नाय म्हणना. येदे व्हडलें जे इन्फ्रास्ट्रक्चर दिसता ओन्ली वीथ द ब्लेसिंग्स ऑफ मोदीजी आनी वीथ द आमी म्हणजे इन्फ्लुयन्स ऑफ गडकरीजी म्हणटा तशें आमकां सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर थोडी तर त्यांनीच विचार केल्या. म्हणजे आमी सांगच्या पयलीं अरे हांगासर हो फ्लायओवर जावपाक जाय म्हणटा ते येयल्ले फावटी तूं धाड प्रपोजल आपूण दिता. ह्या फावटी आमकां जवळपास 654 crores ऑफ रुपीज ह्या वर्साक ऑलरेडी मेळ्ळे आमकां. ह्या फक्त हांव फुडलें मेळपाच्या बीन तें सांगना अजुनूय. म्हणजे मडगांव टू कुंकळे बायपास जावपाचो आसा, काणकोण तो जावपाचो, तेजे पयशे येवपाचो, बोरी पूल येवपाचो. इट इज फॉर द नेक्स्ट फायनान्शियल इयर्स. त्या ती खुबशे फावटी सांगल्या उपरांत म्हणटा खंय रे कितें मेळ्ळें काय म्हणून विचारता. म्हणून म्हणटा 650 crores ह्या वर्सा मोर्ताच्या अंडर we have received for the 650 crores of rupees. Next year we are targeting for more than 1,500 crores of rupees under this MORT. ताज्या पेक्षा चड जातले, कारण ऑलमोस्ट आमचो बोरी ब्रिजीस which is targeting 800 to 900 crores of rupees from the that बोरी जंक्शन हितूंतल्यान बोरी जंक्शन टू डायरेक्टली लोटलीच्या आमच्या मिसिंग लिंक हाज्या पर्यंत डायरेक्टली लिंक जातलो. म्हणजे आतां एक थोडो तेंप आमकां बोरये पुला वयलो कंजेशन्स हें सोंसचें पडटलें अशें म्हाका दिसता. ताका लागून आमकां प्रत्येक फावटी म्हणजे डबल इंजीन सरकारान जें मागलां तेंय दिलां आनी मागोंक ना तेंय बी दिलां. हांव मागोंक ना तें कितें दिलां तें सांगता हांव. आमी विचारूय करूंक नासलो आनी मागोंकूय नासलेलो. एशियांतलो वन ऑफ द बिगेस्ट कन्वेन्शन सेंटर आज आमच्या गोंयांत आसा वीच इज एन ONGC. खूब जाणांनी पळोवंक ना आसतलो. ONGC ज्या जाग्यार IEW जालो इंडिया एनर्जी वीक वीज 4,500 कॅपेसिटी म्हणजे ऑलमोस्ट 5,000 कॅपेसिटीचो एशियांतलो सगळो व्हडल्यात कन्वेन्शन सेंटर हो आमच्या गोंयांत दिला. दॅट इज अ बीग अचिवमेंट. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हॅज डिक्लेअर्ड ड्युरींग द फर्स्ट IEW इन 2024 आनी ऑलरेडी 2024 तांच्यांनी डिक्लेअर केल्या उपरांत तो 2026 कंप्लीट जालो. आनी खंयसर ना. नाव दॅट इज एन जस्ट आत्तां जाल्ल्या IEW more than 120 countries have participated in this India Energy Week.
Now there is so many international event are targeted this in India Energy Week. केन्ना तरी वचून म्हाका दिसता इंडस्ट्रींतल्या लोकांनी पळोवपाची गरज आसा की वॉट कायंड ऑफ दीस कन्वेन्शन सेंटर. म्हणून हांवें म्हटलें आमकां मागानास्तर सुद्दां जें आहा पळय न्हू हें एकदां मेळटा तें अशें आसा. म्हणून ह्या बजेटाचेर आमकां कितें मेळ्ळें हें हांवें सांगलें. हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना, तुमकांय प्रश्न विचारपाचे आसतले. बट नक्कीच ह्या बजेटाचेर उलयता आसतना म्हणजे हें बजेट इट इज अ व्हिजनरी आनी फ्युचरिस्टीक बजेट आसा. त्या बजेटांतल्यान आमी जाका म्हणटा की फ्युचर रेडी अँड इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ब्ल्यू प्रिंट आमच्या खातीर हॉनरेबल फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सितारामनजी हांच्यांनी दवरला, वीच वील स्ट्रेंथन द इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टीक डॉमेस्टीक अँड मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टर हो स्ट्रेंथन करपाचें बजेट आसा. तांच्यांनी जशें म्हटलें की इट इज अन मायक्रो इकॉनॉमीक लँडस्केप वीच इज अ स्ट्रॉंग अँड स्टेबल. आय एम नॉट गोईंग इन टू द फिगर्स, ही हॅज ऑलरेडी गिवन द फिगर्स. म्हणजे आमकां कशा पद्दतीन आमचे इकॉनॉमी स्ट्रॉंग आनी स्टेबल जातलो ताजेर भर तेंच्यांनी दिला. आमी सातत्यात पळयता की इन्फ्रास्ट्रक्चर इट इज फॉर द कॅपिटल एक्सपेंडिचर वीच इज अ ग्रोथ इंजीन ऑफ अवर कंट्री. तुमी जर पळयशात जाल्यार फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात ज्या पद्दतीचे कॅपिटल इन्फ्रास्ट्रक्चराक पयशे स्पेंड केल्या आज पर्यंत केन्नाच पळोवंकूच नासतलें कोणी. इट इज नॉट ओन्ली इन द गोवा फ्रॉम द कन्याकुमारी टू द काश्मीर पर्यंत. इट इज ऑलमोस्ट ऑल टायप ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. इट इज नॉट ओन्ली द रोड अँड ब्रिजीस बट ऑल्दो देर इज एन एअरपोर्ट डबल जाले. तुम्ही काढून पळयात देर इज ओन्ली इनिशियली 75 एअरपोर्ट आशिल्ले पुराय देशात. आतां देर इज अ मोर दॅन 150 एअरपोर्ट्स. म्हणजे केदी व्हडली एअर कनेक्टिविटी वाडयल्या. देर इज एन आमी म्हणटा तशें ऑल इन रेल्वे सेक्टर्स केदो व्हडलो बदल रेल्वे सेक्टरान जालो. मेडिकल कॉलेजीस डबल जाल्यो. इन ईच अँड एवरी डिस्ट्रिक्ट देर शूड बी द मेडिकल कॉलेज. दीस इज एन एम ऑफ द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी. म्हणून म्हटलं इट इज अन मेजर फोकस जर कितूर आसत जाल्यार तो इन्फ्रास्ट्रक्चरान आसा आनी कॅपिटल एक्सपेंडिचरान आसा. आमी पळयता की अंडर द कॉपरेटीव फेडरलिजम टॅक्स डेवल्युशन वीच इज मेंटेन एट द 41%. आमकां टॅक्स डेवल्युशनांतल्यान जे पयशे येता ते फुडले 31 पर्यंत कमी जावचे ना. दॅट इज एन अचिवमेंट. इट इज कंटिन्युअसली आमकां आमचो डेवल्युशन फंड्स जो आसा वो त्याच पद्दतीन टॅक्स डेवल्युशनांतलो फंड्स मेळटलो. इट इज मोर फोकस ऑन द एग्रीकल्चर सायडींतल्यान जर पळयता आसत किंवा इवन दो द फर्स्ट टायम एनिमल हजबंड्रीचेर रिसर्च हॉस्पिटल्स हाजेर विचार केला. केन्ना विचारूय करूंक नाशिल्लो. म्हणजे ईच अँड एवरी डिस्ट्रिक्ट शूड हॅव द एनिमल हजबंड्री हॉस्पिटल्स ही एस्टाब्लीश जावचो म्हणून हाजो फोकस जो आसा ह्या बजेटांत आसा. म्हाका दिसता बिंग आमी बरेचशे जाणांनी म्हटलें की गोंयचें नांवूच येवंक ना मरे. वॉट डू यू मीन बाय द कोस्टल स्टेट? अगेन इट इज अ गोवा. कोकोनट कॅश्यू इट इज नॉट ओन्ली द प्लांटेशन बट द प्रोसेसींग. आमी सहज उलयता म्हणटा की आमी काजी खाता त्यो आज्यान लायल्ल्यो पण आमी आतां ग्रो करपाक जाय. वी शूड बी द फॉर द फ्युचर जनरेशन्स. ताज्या खातीर आत्तां फोकस ह्या बजेटांत कित्याचेर आसा तर वीच वील बी फॉर द कोकोनट आसतलो कोको आसतलो कॅश्यू आसतलो हाजेर फोकस करपी हो बजेट आसा. अँड नेक्स्ट इज एन ब्लू इकॉनॉमी. जे आमी ब्लू इकॉनॉमीचो विचार करता वीच इज नॉट ओन्ली द फिशींग इंडस्ट्री वीच इज एक्सपोर्ट फ्री हाजेर हे फोकस केल्लो आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता ब्लू इकॉनॉमी ओरिएंटेड हे बजेट आसा वीच इज मोर फॉर द गोवा सेंट्रीक म्हणपाक कांय हरकत ना. वीच इज मोर फॉर द कोस्टल स्टेट सेंट्रीक बजेट आसा. हातूंतल्यान खूब मोठें कितें हांव तितूर वचना म्हणजे आमकांय बी खूब मोठें कितें घे सारकिलें आसा. आमी जर पळयत जाल्यार हेल्थ एंड एड्युकेशन्स हो सेक्टर्स खूब मोठ्या प्रमाणान आसा. म्हणजे सिद्धार्थान उलयतना सांगलो सगळ्यांत व्हडले एलोकेशन्स जर कित्याक आसत जाल्यार ते डिफेन्स सेक्टराक आसा. ताज्या उपरांत जर एलोकेशन्स कित्याचे वाडला आसत जाल्यार एड्युकेशन सेक्टराचे वाडला. म्हणजे नॉट ओन्ली NEP इम्प्लिमेंटेशन आसतलेंच बट एलोकेशन जर कटलांचे वाडयला कितें आसत जाल्यार फ्युचर रेडी यूथ हे जावपा खातीर एड्युकेशन सेक्टराचो खूब मोठ्या प्रमाणांत एलोकेशन्स हे खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडयला. आमी म्हणटा की MSME आनी इनोवेशन्स आनी डिजिटल हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणांत ह्या बजेटांतल्यान भर दिल्लो आसा. आमी पळयता की क्लीन एनर्जी अँड सस्टेनेबिलिटी रिन्युएबल एनर्जीचेर फोकस करता आसतना एवरीवेर द सपोर्ट प्रायस सबसिडीज डिफरंट थिंग्स ह्या बजेटांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणांत आमकां प्रमोट करता आसतना दिसता. गोवा सेंट्रीक म्हणटा आसतना हांवें वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो सांगल्यो हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रींतल्यान स्किलिंग हो चॅप्टर हो गोंया खातीर स्पेसिफिकली आसा. त्या खातीर आमी तेजो कितलो बेनिफिट्स घेवपाक शकता हो सरकार ऑलरेडी तेजेर केला. MSME सेक्टरांत इंडिविज्युअल रित्या कितल्या मोठ्या प्रमाणांत आनी नेक्स्ट वीच इज एन R&D. म्हाका दिसता गोवा स्टेट जी आसा पळय न्ही 10% ऑफ द फार्मा फॉर द कंट्री वी आर मॅन्युफॅक्चरींग इन अवर स्टेट. आनी त्याच बरोबर आत्तां R&D जर तुमी पळयता आसत
जाल्यार इज अ मोर दॅन 10 फार्मा कंपनीज दे आर डुईंग द R&D इन अवर स्टेट. इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर द गोवा. म्हणजे R&D इतक्या मोठ्या प्रमाणात गोंयांत जाता आनी वी आर ऑल्सो सपोर्टींग फॉर देम फॉर द R&D स्पेशली. म्हणजे R&D खातीर जर कोणी आमच्या कडेन IDC जर मागात तर आमी केन्ना ना म्हणना, कारण आमी सगळ्यात व्हडले एक्सपोर्टरूय आसा गोंयांतले बारीक स्टेट आसून सुद्दां फार्मा सेक्टरांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमी हें केलां. बऱ्याच जाणांनी म्हणजे रिगार्डींग द रेल्वे ह्या सेक्टराचेर आमची नजर वचना. आमी म्हणटा गोंयकारांक आमकां रेल्वे लागत ना, कारण आमी आतां मुंबय बी प्लेनानूच वचूंक लागल्या, पयलीं बसीन वयताले. ओके, बट रेल्वेचो कोंकण रेल्वेचो डबल ट्रॅक करपा खातीर देर इज अ सेपरेट एलोकेशन फॉर द 7,500 crores ऑफ रुपीज फॉर द रेल्वे. आनी वन्स इट इज अन डबल ट्रॅकिंग इट वील बेनिफीट. आतां 8 वरां लागता पळय न्ही, टार्गेट आसतलो 4 वरां भितर जरी पावचें, म्हणजे मिनिमम टू मिनिमम 6 ते 4 वरांच्या भितर फास्टस्ट ट्रेन जी आसा पळय ती मुंबयत कशी पावची. इवन दो वी आर कनेक्टींग फॉर द वी आर आमचो डिमांड आसा रेल्वे मिनिस्टरा कडेन, पुना, हैदराबाद आनी बेंगलोर ह्यो ज्यो सिटीज आसा त्यो बेगिनात बेगीन कनेक्ट जावच्यो. आय एम कंटिन्युअसली फॉलोवींग विथ द रेल्वे मिनिस्टर द रिडेवलपमेंट ऑफ द मडगांव रेल्वे स्टेशन्स इन बिगर वे एंड द 3 रेल्वे स्टेशन्स हाजो ऑलरेडी तेंच्यांनी अंडर कन्सिडरेशन आसा की मडगांव रेल्वे स्टेशन्स आमकां ह्या बजेटांतले एलोकेशन्स हे ताज्या खातीर आसा. दीस इज अ स्पेशल गिफ्ट फॉर द गोवा जे कोणी हायलायटूय करूं नासलें. प्रेसवाले बी एकदम आमचें बरें कितें आहा तें दितना बारीकशें दिता ते, तर ती ताजेरूय बी तेंच्यांनी मातसो फोकस करप हाजें गरजेचें आसा. नाल्यार गोंयकारांक ह्यो गजाली मागीर कळत ना, खंय रे कितें रे म्हणून ते तेंचे येता ती व्हडली बातमी छापता गोंयाक कांयच दिला म्हणून. हेजें दीस इज द स्पेशल केस म्हाका दिसता आमच्या हाज्या खातीर आसा. म्हणून म्हाजें सरळ सरळ हांव चड न उलयतां, वीच इज अगेन हें बजेट जें आसा हें विकसीत भारताचो फावंडेशन स्टोन घालपा खातीर आशिल्लें जशें हांवें म्हटलां. तशेंच विकसीत गोवा 2037 हें करपा खातीर हें बजेट आशिल्लें. म्हाका खात्री आसा की ह्या बजेटांतल्यान फाटले फावटी जशें हांवें 5 कंपोनंट सांगले, ह्याय फावटी फ्रॉम द डे 1 म्हणजे कंटिन्युअसली जरी 2 म्हयने उरले आसत जाल्यार म्हणजे ऑल ऑफिसर्स दे आर कंटिन्युअसली ट्रायींग विदीन द नेक्स्ट 2 months आमकां आनीक आमी नवी फाटल्या बजेटांतूनच कितें हाडूंक शकतले. ओके, त्याच बरोबर फुडल्या बजेटाचे प्रिपेरेशन्स म्हणजे देर इज एन युनिवर्सिटी एड्युकेशन सिटी एड्यू सिटी दे हॅव अनाउन्स्ड इन दीस बजेट. कोणी लक्ष दिलें जाल्यार म्हाका खबर ना. एड्युकेशन सिटीज जावच्यो म्हटलेल्यो आसा. वी आर सेंडींग अवर विलिंगनेस लेटर फॉर द फर्स्ट इनिशियल स्टेज आनी वी आर प्रिपेरींग बिकॉज आफ्टर द इट इज एन आमी म्हणटा की टुरिस्टीक स्टेट म्हणून डिक्लेअर केल्या उपरांत आमी वी आर पिचींग फॉर द एड्यू सिटी प्रोजेक्ट. आमी आमचो प्रपोजल जो आसा आमी इंट्रस्टेड आसा आनी ताज्या खातीर गोंयान अशा पद्दतीच्यो फॉरेन युनिवर्सिटीज आनी एड्यू सिटी डेवलप जावच्यो जेणे करून खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयच्या स्टुडंट्सांक आनी भायल्या स्टुडंट्सांक हो कल्चर हांगासर डेवलप जावपाची गरज आसा. तोय आमचो प्रयत्न चल्लेलो आसा. म्हणून हांव परत एकदां मॅडम निर्मला सितारामनजी हांच्यांनी कंटिन्युअसली म्हणजे जेका आमी वुमन लेड डेवलपमेंट म्हणटा तशें पळय न्ही, वुमन लीड बजेट नवे फावटी तांच्यांनी प्रेजेंट केले अंडर द लिडरशीप ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी. ह्या खातीर तांचें हांव अभिनंदन करतां आनी निश्चितच म्हाका खात्री आसा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें जेन्ना विकसीत भारत 2047ची जी नीव व्हडल्या फावंडेशन घातलां तें फावंडेशन हें सक्सेसफूल करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ हो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीक आसतलो काय ना? आसतलो जाल्यार म्हाज्या बरोबर एकदां भारत माता की वंदे मोदीजी आप आगे बढ़ो. खूब खूब धन्यवाद. देव बरें करूं. देव बरें करूं दोतोर. भिवपाची गरज ना. परत एकदा ह्या बजेटान गोंय राज्याकय भरपूर दिल्लें आसा. हांव कार्यक्रम निवणे वचपाची गरज ना. 5 मिनटान काबार करया. म्हाका दिसता आमी 2 ते 3 प्रश्न घेवपाक हरकत ना. कोणाचे जर प्रश्न आसत जाल्यार तांणी विचारल्या जाता. युनियन बजेटाचे आसल्या जाल्यार माननीय अगरवाल जी आन्सर करतले आनी गोवा रिलेटेड जर स्पेसिफीक बजेटाचे कितें आसत जाल्यार माननीय मुख्यमंत्री ताचो उत्तर दितले. तर कोणी फोर्स करना का जाल्यार विचारू न्ही. नमस्ते सर. अग्रवाल सर, आपके लिए एक सवाल है और एक सवाल मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना है. मेरा नाम है दीपक मणेरीकर. एक तो आपने बजट बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर दिया जितनी शॉर्ट टर्म में आप कर सकते थे, लेकिन मुझे जानना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग
की तरफ बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस बजट में क्या अच्छा हुआ है, क्या हमारे लिए किया है मंत्री जी ने। और ये जो सब्सिडीज़ हमेशा केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए दिए जाते हैं बड़े पैमाने पे, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को थोड़ा कुछ पीछे ला रहे हैं क्या, उसके लिए क्या किया है हमारे गवर्नमेंट ने, ये मैं जानना चाहता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये वेटरनरी हॉस्पिटल्स के लिए जो अभी नया कुछ बना है, उसका फ़ायदा लेते हुए जो वेरी बैडली हमें वेटरनरी हॉस्पिटल्स गोवा में चाहिए, क्योंकि स्ट्रे काउस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। और जैसे होता है कि एक्सीडेंट होने के बाद अगर किसी इंसान को अगर जहाँ पे हॉस्पिटल की बजाय और किधर लेके जाए तो हमारे इंजर्ड काउस को गौशाला में लाया जाता है। ये बहुत बुरी चीज़ है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी क्या करना चाहते हैं, ये 2 सवाल मेरे हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत प्रधानमंत्री कई बार से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। कई इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं, चाहे गौशालाओं के हिसाब से जो वो उनको डेवलप करना है ताकि जो गोबर वगैरह का जिस तरह से मैन्योर के लिए यूज़ कर सकें, उसके सारे इनिशिएटिव सरकार के ऑलरेडी स्कीम्स चल रहे हैं। और पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट और जो एरिया स्टेट्स जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ सकता है, उनको सपोर्ट सिस्टम कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली इस बजट में अलग से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अभी डिटेल्स ऐसा कुछ आया नहीं है, बट फोकस ये है कि अगर किसानों को अपनी वैल्यू एडिशन करनी है ग्लोबल लेवल पे, जिस तरह से वैल्यू ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोडक्ट्स को मिलती है, तो उसके लिए इनिशिएटिव्स जो ऐप लेके आए किसान विस्तार वगैरह में, तो वो इंफॉर्मेशन देंगे उनको, उसमें मार्केटिंग एक्सेस वगैरह सब तक का इनिशिएटिव्स करेंगे सरकार। वेटरनरी हॉस्पिटलच्या बद्दल तुम्ही सांगले पयलीं आमी ऑलरेडी वेटरनरी हॉस्पिटल एक सांग्यार ऑलरेडी डिसायड जाला, दुसरें आमी बिचोले बांदता। ताज्या भायर आमी मोबायल हॉस्पिटल हो कन्सेप्ट ऑलरेडी आमी टेंडर केल्लो, पण आमकां ऑन बोर्ड कॉन्ट्रॅक्टर बरोबर मेळूंक ना, म्हणून आमी परत एकदा टेंडर केला, वीच इज द मोबायल हॉस्पिटल स्पेशली फॉर द लार्ज एनिमल्स अँड स्मॉल एनिमल्स इन्क्लुडींग। म्हणजेच एखाद्याची गाय बरी ना जाली काय आमचेच डॉक्टर ती गाडी घेवन थंयसर येतले, कारण ताका इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू टेक देर, म्हणून आमी कन्सेप्ट केला। आनी इट वील बी 24/7। ऑलरेडी एकदा टेंडर जालो, बट बरो कॉन्ट्रॅक्टर आमकां ऑन बोर्ड मेळना, म्हणून हेन्सफोर्थ इट वील बी फॉर नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा 2 मोबायल हॉस्पिटल्स वील बी देर, अँड 24/7 वील गिवींग फ्रॉम द AHNVS एनिमल हजबेंड्री अँड वेटरनरी सर्विसीस हांच्या वतीन तांच्यो सर्विसीस आमी दितले। द कन्सेप्ट विदीन म्हाका दिसता एक 3-4 म्हयन्याच्या भितर सुरवात जातले। थँक्यू। नमस्कार अग्रवाल साहब, मेरा नाम महेंद्र तिवारी है, मैं भी मुंबई से हूँ। बेसिकली आई हेल्स फ्रॉम इंदौर, बट आई बीन ट्रैवलिंग वेरियस प्लेसेस, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई। जैसे मैं गोवा यहाँ पर आया तो गोवा की 2 खूबसूरती जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग यहाँ के हैं, वेरी सिंपल पीपल, एंड दी ओवरऑल इकोसिस्टम। दी वे आई हैव मूव्ड इन दी सिमिलर मैनर, डिलीवरी जो सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है वो लोग भी यहाँ पर मूव किए हैं। See, eventually what is happening is that Goa is becoming a remote headquarter for a lot of companies. The thought process is there, right? Objective is that how we can co-create that kind of an infrastructure in Goa, if that is something which can be passed on to the union ministry, central ministry, because data center you manage about 21 years of tax haven, right? If data centers companies can move to Goa, this is an absolutely amazing opportunity for Goa. What exactly is required is the landing station, and Goa is one particular place where landing station can also be created very conveniently. So data centers along with landing station, along with GCC, it has got everything here. The only thing is that the support which is required from the central ministry. The overall infrastructure is amazing. The overall digital highway which is getting created in the leadership of Sri Dr. Savan, that is something which is commendable. Only request is that whatever we have been talking about, something which is required to be here in Goa. That is one. Second thing, you also mentioned about MSMEs, right? There are a lot of things which we have been talking about, that job creation needs to be done. 20 lakh job creation, 1.5 lakh job creation. 63 million MSMEs.
which is 6.3 crores MSMEs, which is there across pan India. The 10,000 crore budget which has been sanctioned for MSMEs and 2,000 crores which has been sanctioned for SEs. This is something which is a very bold step. 6.3 crores if MSMEs can deploy one person, which means we are creating 6.3 crores job. 2 is 13 crores. I think job creation issue is not going to be there for India at all. So these are two things which I believe is something which is required. थैंक यू. आपका सजेशन ज़्यादा है, बट आई थिंक कि दिस स्कीम ऑफ जीसीसी, सेटिंग अप जीसीसी एंड ग्लोबल डेटा सेंटर एटसेट्रा एंड रिवाइवल ऑफ 200 क्लस्टर्स MSMEs, earlier heritage, legacy MSME clusters. So these schemes, whenever the state government comes out with any scheme, etc., surely these schemes for the state to implement. Last mile connectivity on everything is with the state implementation. The central government announces schemes, allocates budgets, and announces various facilities around it, which can be compliances level or IPR or other permissions, etc. And it is therefore the states are growing. Some of the states are growing very fast. Some of the states which are not performing, whether on the utilization certificate or government schemes performance basis. So that difference comes along it, and I think Goa has a big potential and is under the leadership will surely come out with certain provision schemes, etc., where the central government will help. And MSME, sure, the importance of MSME is not to be underlined, less underlined. It is there, it is in our mind, and surely this will be done because of employment generation capacity. And at present also 40% of our export is coming from MSME. So more facilities needed. Surely the government is looking after it, whether through credit guarantee schemes or pushing banks to lend collateral free loans to MSME, even other facilities, now new initiatives about digital assets of transactions is being asked for the banks to take it as a collateral for loan, credit identification of MSME. So government is focusing on them. Two things. The last mile connectivity, definitely we are thinking about the last mile connectivity. Your question about the data center, it is a high power consuming industry. So that being a Goa is a power dependent state, but definitely we can rule out. Thank you. एक निमणो क्वेश्चन घेऊया. दुतोर सांग. सांग. उलय तू. तुझे दोनूय विशय एका म्हाका कॉन्ट्रावर्शियल आहा तशें पळोवंक वचत जाल्यार एनी हाव बट तरी सुद्दां ओके इन एड्युकेशन वी आर प्रमोटींग इन हाय म्हणटा तशें ती मागीर फॉर द युनिवर्सिटीज एड्युकेशन एड्युसिटी आसूनी किंवा बाकीची गजाल आसूनी
ते आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करता म्हणून तर प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी आम्ही एस्टाब्लीश केले. लोक विरोध करता ही गजाल वेगळी आहे, बट आमकां आमचे इंटेन्शन इज अवर क्लियर. ओके, म्हणून आतापर्यंत 3 युनिव्हर्सिटी एस्टाब्लीश जाल्यो, वीच इज एन MIT युनिव्हर्सिटी पुना, वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी म्हणून तांच्यांनी ग्लोबल युनिव्हर्सिटी थिवी हांगासर एस्टाब्लीश केली, तेजें काम सुरू जालें. पारूल युनिव्हर्सिटी केपें हांगासर एस्टाब्लीश जाली. थर्ड वन इज एन गणपत युनिव्हर्सिटी वीच इज अगेन द ग्लोबल युनिव्हर्सिटी. द मरीन युनिव्हर्सिटी वीच इज गोंयांत सुरवात जाली. इन माय टेन्युअर सेकंड थिंग इज एन नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिव्हर्सिटी गोंयांत आयली. थर्ड वन इज एन वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट इन्स्टिट्यूट हे आमच्या दोनापावल हांगासर आसा. आयुष इन्स्टिट्यूशन वीच अ ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन फॉर द इंटरनॅशनल स्टुडंट हें धारगळ हांगासर एस्टाब्लीश जालें. बाकीच्या बद्दल त्यो सगळ्यो पयलीं जाल्ल्यो NIT IIT हे सगळें आसाच आसा, बट द पोलार इन्स्टिट्यूट इज ओन्ली द वन इन्स्टिट्यूट इन द इंडिया वीच इज अगेन टू गो ऑन द अंटार्क्टिका वीच इज एस्टाब्लीश इन द स्टेट ऑफ गोवा. म्हणून सांगलें गोंय सारकेल्या बारीकशा राज्यांत एक 60 किलोमिटर भोंवत जाल्यार अशा पद्दतीची वेगवेगळी इन्स्टिट्यूट आमकां पळोवपाक मेळटा. नो डावट तुवें दुसरो क्वेश्चन आशिल्लो स्पिरिच्युअल टुरिजम वी आर प्रमोटींग, त्या खातीर तुजें भजन क्लबींग आसतलें किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आमी प्रमोट करीत आसा. ताका मदत जी सरकारा कडल्यान जाय ते सातत्यान आमी दिता. तुकाय खबर आहा आमी खंयसर ना म्हणूंक ना. देव बरें करूं. देव बरें करूं. हांव चार्टर्ड अकाउंटंट सेल आमचो जयराम कोलकर जो कन्व्हेनर आसा ताजे कडेन मागता की ताणें मागीर सगळ्यांक बरोबर एक फोटो सेशनय जातलें. हांव जयरामा कडेन मागता की ताणें वोट ऑफ थँक्स. मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ फॉर आवर मीडिया फ्रेंड्स. आई वुड लाइक टू जस्ट एंड इट that there is a lot of provision for Goa particularly. Areas, as I mentioned, tourism is a big focus and Goa is a center for big tourism industry. Cultural economy, as Dr. Samant has mentioned, cultural economy, everything, areas, art, music, dance, these are the areas, heritage sites, etc. Then 20 waterways. Coastal states have got big benefit in this budget. Tourism, cultural economy, 20 waterways, rare earth and critical earth exploration, support and government policies are there in this. Shipping industry, big push you will see in shipping, shipbuilding and marine and fisheries. So 6 areas, I think particularly lot of focus is there in this budget and surely Goa will have lot of benefits out of this budget. Thank you. On behalf of the Bharatiya Janata Party Goa Pradesh, I extend my heartfelt gratitude to our national spokesperson and economist CA Gopal Krishna Agarwal ji for gracing the occasion despite his preoccupation and enlightening the audience with several key aspects of the budget 2026. Many thanks to our dynamic Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji, our party president Shri Damu Naik ji for sharing their valuable inputs on the budget. I also thank our senior leaders, Karyakartas for their constant guidance and support for this event. A special thank you to our MLA, Shri Sankalp Amondkar, Dr. Shetye, and all you esteemed guests for gracing the program with their presence and making this event successful. Finally, I also wish to thank our friends in the media and the management and the staff of Hotel Fidalgo for providing us with this conference hall and facilities. Thank you very much.